Welcome. We study electric current through the conductor, 11th standard stream science, subject physics. At last lecture, we study about the types of the materials, conductor, insulator, semiconductor, etc. Also, we study about the specific resistance, conductivity, and current which are flowing to the conductor means resistance. Now, in this lecture, we study about the temperature dependence of resistance. We know that when the temperature of the conductor is increases, the resistance of that conductor is also increases. In this figure, we plot or we increase the temperature and we plot on the x-axis and we measure the resistance of that wire, which is plotted on the y-axis. So at 0 degree centigrade, the resistance of the wire or conductor is supposed to be R0. Means R0 means resistance of the wire at 0 degree centigrade. We increase the temperature and we get temperature T, then RT is the resistance of that conductor at T degree centigrade. So we know that the RT minus R0 is a change in the resistance. So this RT minus R0 is also called as the change in the resistance or increase in the resistance. Now, here this change in resistance or increase in resistance RT minus R0 is dependent on two quantities. First is the resistance of that wire at 0 degree centigrade, means R0. And second is the change in resistance or increase in resistance depend on the increase or rise in temperature. So RT minus R0 means the change in resistance or increase in resistance is directly proportional to R0 into T. Also, it is when we want to neglect this proportional sign, we get a constant. This is called as alpha, and we get equation RT minus R0 is equal to alpha into R0 T. हा अल्फा नाहीये वर इथे दिसतो तो माझा जो कर्सर असतो तो अल्फा नाहीये हा अल्फा आहे हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आहे हे लक्षात ठेवा हा अल्फा आहे खाली म्हणजे थोडक्यात आपल्याला असं म्हणायचं आहे की आपण R0 म्हणजे रेजिस्टन्स घेतोय आपल्या वायरचा किंवा कंडक्टरचा 0 डिग्री सेंटीग्रेडला आणि RT म्हणजे आपण त्या वायरचं टेम्परेचर वाढवतोय किंवा कंडक्टरचं टेम्परेचर वाढवतोय आणि एका ठराविक टेम्परेचर नंतर त्या वायरचा रेजिस्टन्स RT वाढ झाला आहे म्हणजे त्यामध्ये रेजिस्टन्स मध्ये वाढ झालेली आहे किंवा इन्क्रीज झालेली आहे त्यालाच म्हणतोय आपण RT मायनस R0 चेंज इन रेजिस्टन्स और इन्क्रीज इन रेजिस्टन्स मेनली हा चेंज इन रेजिस्टन्स जो आहे तो दोन क्वांटिटीवर डिपेंड आहे एक आहे तो R0 म्हणजे रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आणि सेकंड जो आहे तो इन्क्रीज इन टेम्परेचर और राइज इन टेम्परेचर. So when we calculate the equation of this alpha, then we get RT minus R0 upon R0 T. So this alpha is called as the temperature coefficient of resistance. And this temperature coefficient of resistance is a positive when this RT is greater than this R0. And this alpha will be negative when this RT is less than R0. म्हणजे तुमच्या लक्षात आहे का बघा जर RT हा जर या R0 पेक्षा जास्त असेल तर हा अल्फा पॉझिटिव्ह असणार आणि जर का RT या R0 पेक्षा लहान असेल तर ही टर्म निगेटिव्ह येणार आहे आणि हा अल्फा पण निगेटिव्ह येणार आहे म्हणजे आपण या अल्फाला निगेटिव्ह पण होऊ शकतो पण पॉझिटिव्ह पण होऊ शकतो पॉझिटिव्ह होतो त्याला म्हणतो आपण PTC पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशिएंट and when this alpha is minus then it is called as NTC negative temperature coefficient NTC. When this R0 will be 1 unit and this rising temperature is 1 unit, then we get alpha is equal to RT minus R0. So this temperature coefficient of resistance is equal to the change in resistance or increase in resistance of the material. Now definition of temperature coefficient of resistance is that
The increase in resistance per unit original resistance at 0 degree centigrade per rise in a temperature is called as the temperature coefficient of resistance. आपण ह्या इक्वेशनवरून डेफिनेशन कशी सांगतोय ह्या लास्टच्या इक्वेशन इथं आपण आर नॉट वन घेतलं युनिट टी आपलं टेम्परेचर जे काही इन्क्रीज झाले ते युनिट आहे आणि मग आपल्याला इथं अल्फा इज इक्वल टू आर टी मायनस आर नॉट त्याच्यावरून आपण डेफिनेशन तयार केलेली आहे. इन्क्रीज इन रेजिस्टन्स मीन्स आर टी मायनस आर नॉट आपण ह्याला असं म्हणणार आहे अँड पर युनिट ओरिजिनल रेजिस्टन्स म्हणजे आर नॉट ऍट 0 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर म्हणजे जे काय टेम्परेचर तुमचं वाढले म्हणजे टी इज इट्स कॉल्ड ॲज अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टन्स. This temperature coefficient of resistance is measured in per degree Kelvin or per degree centigrade or per Kelvin. So this is the SI unit of the alpha. Now the resistance of conductor at any temperature is given by this equation RT is equal to R naught into bracket 1 plus alpha T. This equation is getting from this equation in this equation. So RT is equal to R naught into bracket 1 plus alpha T. Now when the temperature as a coefficient of resistance can also be written as आपण अल्फा हा वेगळ्या पद्धतीने लिहू शकतो. म्हणजे आपण इथं बघा ना काय घेतलं आपण इथे घेतलेलं आहे आपण आर टी मायनस आर नॉट म्हणजे इन्क्रीज इन रेजिस्टन्स आहे ऍक्च्युली आणि हा आर नॉट आहे तो ओरिजिनल रेजिस्टन्स आहे 0 डिग्री सेंटीग्रेडला आणि टी म्हणजे जे काय टेम्परेचर चेंज झाले ते याच्यावरून आपण इक्वेशन डायरेक्ट घेतलंय 1 upon r naught is equal to dr. dr म्हणजे चेंज इन रेजिस्टन्स और इन्क्रीज इन रेजिस्टन्स आणि dt म्हणजे टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर काय टेम्परेचर चेंज झाले काय इन्क्रीज झाले ते आहे. So this dr by dt is equal to rt minus rt and it is the rate of change of resistance with temperature. Means this quantity is said to be rate change in resistance and this quantity T is the denotes increase in temperature, change in temperature. So when this RT minus R naught is plus, then alpha is also plus. So that is called as PTC, positive temperature coefficient. Means the material whose resistance increases with the temperature has a positive temperature coefficient. Means in this equation we know about that RT minus R naught will be positive when RT is greater than this R naught. And that is called as the PTC, positive temperature coefficient alpha. And when this RT is less than R naught, then it is called the negative. This quantity will be negative, and this alpha will be negative. That is called as the negative temperature coefficient. So when we consider PTC, positive temperature coefficient, then example of this material will be nicro, magnesium, manganese, etc. These material having a PTC means when we use these materials, when we increase the temperature, then the resistivity is also increases. So these materials are called as the PTC materials. And the variation of resistivity of the PTC material with the temperature as shown in this figure. And it is non-linear also. Now when we consider manganese, then its PTC means positive temperature coefficient will be 0.0001 per degree centigrade. And it is almost constant over all small change in the temperature also. म्हणजे इथे या ग्राफ मध्ये आपण जे मॅग्नेनियम घेतलेलं आहे त्याचा हा ग्राफ प्लॉट केलेला आपण रेजिस्टिव्हिटी वाय ऍक्सिसला घेतली आणि टेम्परेचर यामध्ये एक्स ऍक्सिसला घेतले. जास्त काही चेंज होईना झालाय म्हणजे रेजिस्टिव्हिटी मध्ये जरी टेम्परेचर त्यामध्ये थोडंसं चेंज झालं. आता आपला जो पुढचा पॉइंट आहे तो निगेटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशिएंट त्याला होतं एनटीसी, निगेटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशिएंट. When we use the semiconductor materials just like germanium, silicon, etc., then these materials, we know that when we increase the temperature, then the resistance decreases here, not increases. So here we plot a graph, a temperature on the x-axis and resistivity on the y-axis. Then this graph will be slowed down here.
When temperature increases, resistivity decreases. Correct. So this is called the negative temperature coefficient, and mainly germanium is minus 0.07 per degree centigrade, and silicon is minus 0.05 degree per degree centigrade. So these materials having negative temperature coefficient. Now, next unit is the superconductivity. Superconductivity means the resistance of any wire or material or conductor will be zero. There is no resistance. So there is a zero resistance, then that conductor or that material is called as the superconductors, and it's the most important property. When we temperature of the material will be when temperature at which the resistance of the conductor becomes a zero, then that material is said to be critical temperature. That temperature is said to be critical temperature, and conductor behaves as a superconductor here. म्हणजे ज्या वेळेला आपण एका मटेरियलचं टेम्परेचर जे आहे डिक्रीज करतो आपण किंवा कमी करत जातो, त्यावेळेला एका ठराविक टेम्परेचरला आपल्याला असं दिसतं की त्या वायरचा जो किंवा कंडक्टरचा जो रेजिस्टन्सचा जो झिरो झाला, आणि त्या स्थितीला आपण त्याला म्हणतो सुपर कंडक्टिव्हिटी. आता ही जी सुपर कंडक्टिव्हिटी आहे ती फार महत्वाची आहे, बिकॉज वेन पॉवर लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रिकलची जी काही पॉवर आहे ती लॉस होतोय, 60% लॉस होतो आपल्यापर्यंत पॉवर येण्यासाठी. आपल्या घरामध्ये जी पॉवर येते लाईटची, त्यामध्ये साधारण सगळा टोटल लॉस आहे 60%चा ड्यू टू दिस रेजिस्टन्स असल्यामुळे तो आपल्याला लॉस होतो. बट व्हेन वी Dutch scientist Camille observed that a superconductivity of mercury behaves as a superconductor at 4.2 Kelvin or minus 268.8 degrees centigrade, and for this scientist in 1930 he get a Nobel Prize. म्हणजे ह्या शोधासाठी हा जो डच सायंटिस्ट आहे त्याला नोबेल प्राइज दिला की त्यानं मर्क्युरी जो आहे म्हणजे पारा तो minus 268.8 डिग्री सेंटीग्रेडला तो सुपर कंडक्टर म्हणून ऍक्ट होतोय असं त्याने शोधलेलं आहे. त्यामुळे त्याला 1913 मध्ये नोबेल प्राइज. मेनली ऑल सायंटिस्ट इन वर्ल्ड find out a superconductor, and it is not possible at this stage. सगळ्या जगातले सायंटिस्ट सुपरकंडक्टर तयार करायच्या मार्गावर आहेत आणि अजूनपर्यंत त्यांना काही रूम टेम्परेचरला सुपरकंडक्टर ऍक्ट होईल असं कुठलं मटेरियल मिळालेलं नाही. ज्या वेळेला ते मटेरियल मिळेल त्यावेळेला तो देश आहे तो फार मोठा होईल. नाव नेक्स्ट unit is thermistor. Mainly thermistors are made up from semiconductors, and it is a thermally sensitive. Means when we change the temperature around the thermistor, then there is a large change in the resistance, and it change the current which are flowing through it also. So these are thermally sensitive devices. Thermistor has a large temperature coefficient. Thermistors are used as NTC also. There are two types. NTC thermistors are used. PTC thermistors are also available. So thermistors are made up from oxides of ions, nickel, cobalt, copper, or semiconductors, etc. Usually these are small in size and is available for different shape, such as blades, discs, and rods, etc. And its range is a few ohm to mega ohm, and these are used as a temperature sensor. Mainly thermistor used for in our daily life in the fridge. आपल्या घरामध्ये जो फ्रीज आहे तो फ्रीज आपण त्या थर्मिस्टर मध्ये जास्त वापर करतो, कारण आतलं जे टेम्परेचर आहे त्या फ्रीजचं एक ठराविक लिमिट पर्यंत झालं की तो फ्रीज आपोआप बंद होतो, आणि ज्यावेळेस टेम्परेचर वाढेल त्यावेळेस तो परत काही एका ठिकाणी आपोआप चालू होतो. हे सगळं जे सेन्सॉरचं काम करतं, जे टेम्परेचर डिक्रीज झाल्यानंतर किंवा इन्क्रीज झाल्यानंतर फ्रीज चालू करणे किंवा बंद करणे तो हा थर्मिस्टर करतो.
So there are two types of thermistor: PTC thermistors and NTC thermistors. And graph is plotting on this here. We increase the temperature and temperature plot on the x-axis, and resistance is plot on the y-axis. So this first line, which are decreases, this is the NTC thermistor, and this is the PTC thermistor. Correct. So PTC thermistor having positive temperature coefficient, and its resistance increases non-linearly with increase in temperature. In this line, cursor which is move on this line, this is called as the PTC, and this line will be said to be NTC thermistors. So this line will be decrease the temperature, means we increase the temperature, resistance decreases here. And this line will show that when temperature increases, resistance is also increases. This is the main symbol of the thermistor. It is look like as resistors. तर हा थर्मिस्टरचा सिंबल आहे, पण त्यात एक फरक आहे. इथे काळा डॉट घेतलाय वरती, बरोबर. हा काळा डॉट आहे तो थर्मिस्टर आहे असं आपण तिथे ओळखायचं. हा काळा डॉट नसेल तर तो रेजिस्टन्स असतो किंवा रेजिस्टर असतो. So thermistor can be used to measure the temperature of a range from -100 degrees centigrade to 11,000 degrees centigrade. 1100 degrees centigrade. And due to this high temperature coefficient of resistance, they can be used to detect a very small temperature change about 0.00 degree centigrade, 1 degree centigrade. So this is the LC, least count. कमीत कमी आपण एवढे टेम्परेचर सुद्धा त्यानंतर मोजू शकतो. 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.001 डिग्री सेंटीग्रेड एवढं कमीत कमी टेम्परेचर चेंज झाला तरी त्यामध्ये रेजिस्टन्स चेंज होतो. Mainly thermistors uses digital thermometers. Thermistors are used in digital thermometers. Also thermistors are used in temperature control units, म्हणजे फ्रीज मागे सांगितले. And these are used in a remote temperature sensing, and also it is used to voltage stabilizer also. And this thermistor is also used for protect motor winding. म्हणजे आपली जी मोटर आहे त्याचं टेम्परेचर वाढलं तर मोटर बंद करण्याचं काम हा थर्मिस्टर करतो. व्होल्टेज स्टॅबिलायझर मध्ये पण तेच होतं, त्याचा उपयोग होत असतो. आणि रिमोट टेम्परेचर सेन्सिंग म्हणजे जे मोठी मोठी वाळवंट वगैरे तिथे सुद्धा आपल्याला तो बसवला तर त्याचं टेम्परेचर आपल्याला तिथे कळतं रिमोट. Now these are the mainly use of thermistors. Question is asked on this unit as what are the thermistor, what are the types of thermistor, what are the uses of thermistor. Correct. So next is a color code for resistor. Color code means when a device which is offer resistance to the flow of current, it is called as the resistor. Mainly there are two types of resistor: wire wound resistor and carbon resistor. तर आपण आता बघणार आहोत कलर कोड फॉर रेजिस्टर. रेजिस्टर म्हणजे काय आणि त्याचे कलर कोड्स काय आहेत ते आपल्याला बघायचे. तुम्हाला आता मी समोर दाखवतो कॅमेऱ्यामध्ये. तर हा एक प्रकारचा कार्बन रेजिस्टर आहे. हा दिसतोय बघा आपण कॅमेऱ्यामध्ये. हा रेजिस्टर आहे माझ्या हातामध्ये, तुमच्या दिसते थोडाफार जवळ आहे. ह्याच्यावर तुम्ही जर बघितलं वेगवेगळ्या रिंग्स आहेत बघा. काही ब्राऊन आहेत, काही व्हायलेट आहेत, काही सिल्वर आहेत. तुमच्या दिसते थोडंफार तुम्हाला कॅमेऱ्यात थोडस. तर ह्या सगळ्या रिंग्स आहेत. हा एक कार्बन आहे, दुसरा एक त्यातलाच आहे, दुसरा एक प्रकारचा रेजिस्टर. कलर कोड रेजिस्टर आपण म्हणतो त्याला. कलर आहेत ह्याच्यावर सगळे. याच्यावर रिंग दिसतात तुम्हाला बघा. लहान लहान एक ब्राऊन दिसते, एक ब्लॅक दिसते, एक ग्रीन दिसते. अशा ह्या लाईन्स आहेत सगळ्या. तर हे आहेत रेजिस्टर, ह्याला म्हणतात कार्बन रेजिस्टर्स. मेनली दिस कार्बन रेजिस्टर्स आर युज्ड इन electrical circuit or electronic circuits. Now mostly carbon resistors are used in circuits, and these resistors are very small in size. You know that this is very small. Size is very small here. Correct. And color code of standard by Electronic Industries Association, EIA, and it is used for the percentage and tolerance also. According to this color code, very
Every register has a set of color rings marked on it, and the ring closest to the one end is considered as a first ring, and the first two rings denotes digits, and third rings give denotes decimal repair, and last ring gives the percentage or tolerance. बघूया आपण काय बघायचं. तर हा कार्बन रेजिस्टन्स रजिस्टर आहे, आपण हा सर्किटमध्ये वापरतो, आणि याची जी साईज आहे ती फार लहान आहे. पहिली गोष्ट, याच्या वेगवेगळे कलर्स इथं मार्क केले आहेत बघा, तुम्हाला दिसते बघा, कलरच्या रिंग्स आहेत त्याच्यावर मार्क केले दिसते तुम्हाला त्याच्या कॅमेऱ्यामध्ये, आणि ह्या कलरच्या रिंगवरून आपण त्या रेजिस्टरची किती व्हॅल्यू आहे ते आपण काढू शकतो. आणि त्यासाठी आपल्याला पुढचं एक टेबल वापरायचं आहे. हे टेबल लक्षात ठेवायचं आपल्याला, थोडंसं पाठ करावं लागतं यामध्ये. तर पहिला कॉलम जो आहे कलर, सेकंड इज कोड, third is the multiplier, and last is tolerance. Now these first two lines give the digits or code, third line gives the multiplier, this third line, and the last ring gives the tolerance. ते आपल्याला बघायचं. हे आता टेबल कसं लक्षात ठेवायचं, BBROY म्हणजे रॉय, ग्रेट ब्रिटन व्हेरी गुड वाईन, इथपर्यंत आपल्याला टेबल एक स्टेटमेंट लक्षात राहतं. बीबी रॉय, बीबी रॉय म्हणजे एक पर्सनचं नाव आहे. बीबी रॉय कुठं आहेत तर ते ग्रेट ब्रिटन मध्ये आहेत. ऍक्च्युली ग्रेट ब्रिटन व्हेरी गुड वाईन असं त्याचं ते लॉंग फॉर्म होतं. म्हणजे बीबी रॉय म्हणजे ब्लॅक, ब्राऊन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्ल्यू, व्हायलेट एटसेट्रा असं व्हाईट पर्यंत. आणि लास्टला जे 3 कलर आहेत ते आहेत गोल्ड, सिल्वर आणि नो कलर, म्हणजे रिंगच नसते ते चौथे रिंग, त्याला आपण नो कलर म्हणतो. आता याचे जे कोड आहेत किंवा जे डिजिट्स आहेत त्याचे, किंवा पहिले ते आहे ब्लॅकला 0 डिजिट आहे पहिलं, ब्राऊनला 1 2 3 4 5 अप टू 9 हे कोड आहेत. एवढेच व्हाईट पर्यंतच कोड आहे. मल्टिप्लायर सगळ्यांना आहे यामध्ये, लास्ट कलरला मल्टिप्लायर नाही. पहिला मल्टिप्लायर 10⁻0 म्हणजे 1, 10⁻1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा. इथं गोल्डला सुद्धा मल्टिप्लायर आहे 10⁻1 आणि सिल्वरला 10⁻2. टॉलरन्स, टॉलरन्स फक्त कोणाला आहे बघा, गोल्डला एक टॉलरन्स आहे ±5%, पर्सेंट साईड पाहिजे वर दिलेली, अँड सिल्वर हॅव्हिंग ±10% tolerance, and when there is no ring, fourth ring, then tolerance of that resistor is supposed to be ±20%. हा टॉलरन्स म्हणजे काय तुम्हाला आता कळलं असेल. टॉलरन्स म्हणजे 5% टॉलरन्स म्हणजे जर आपल्याला रेजिस्टन्स 100 ओहम असेल ऍक्च्युली, तर तो 105 ओहमला पण आपण वापरू शकतो, आणि 95 म्हणजे 95 ओहमला पण वापरू शकतो. सो दिस इज द टॉलरन्स. Silver tolerance is ±10%, means supposed to be our resistance is 100 ohm, then we use that 100 ohm resistance for 110 ohm as well as 90 ohm also. म्हणजे आपण ह्याचं पर्सेंटेज म्हणजे त्यापेक्षा थोडाफार 20% व्हॅल्यू त्याची कमी असेल किंवा 20% व्हॅल्यू जास्त असेल तर आपण तो वापर करू शकतो. ह्या टॉलरन्स आहे. आता हे रेजिस्टन्स व्हॅल्यू कशी काढायची बघा. फर्स्ट 2 डिजिट्स, आता पहिला ब्राऊन आहे कलर, दुसरा आहे ग्रीन, तिसरा आहे रेड, चौथा आहे सिल्वर. ब्राऊन इथे थोडस उलटलेलं आहे, हा बरोबर, ब्राऊन हा पहिला करायचा बघा, ब्राऊन, हा दुसरा आहे ग्रीन, तिसरा आहे हा रेड, आणि चौथा जो आहे तो कुठल्या आपल्यामध्ये सिल्वर दिलेला आहे. आता पहिले 2 डिजिट काय दिले, ब्राऊन आणि ग्रीन, बघा इथं सर्किट मध्ये बघा तुमच्या लक्षात येतं. ठीक आहे, काय दिसतंय इथं, ब्राऊनला किती आहे कोड 1, ग्रीनला किती आहे 5, म्हणजे काय झालं इथं 15 हे डिजिट दिली तर 15 लिहिली बघा 15. आता इनटू मल्टिप्लाय, रेड काय देतोय आपल्याला, तर रेड देतोय आपल्याला मल्टिप्लायर. काय रेडचा मल्टिप्लायर आपल्या, तर रेडचा बघा मल्टिप्लायर कुठे आहे, तर रेडचा मल्टिप्लायर 10⁻2 बरोबर. मग इथं 10⁻2 सॉरी चुकले इथं 10⁻2 अँड मल्टिप्लायर 10⁻2 म्हणजे इथं 10⁻2 यायला पाहिजे, इथं 10⁻5 झालं ऍक्च्युली, ग्रीन नाही इथं. तर इथं आपलं 10⁻2 येणार आहे इथं ओहम. अँड टॉलरन्स जो आहे तो 10% आहे ऍक्च्युली, 10% म्हणजे ±10%, म्हणजे टोटल 15 × 10⁻5 ऍक्च्युली 10⁻2 आहे ऍक्च्युली ओहम ±10%. याच्यावर तुम्हाला एक्झाम्पल असतं. एक्झाम्पल आपण काय करतो, तुम्हाला कलर कोड देतो इथं असे, फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, थर्ड कलर आणि लास्ट कलर.
आणि त्याच्यावरून तुम्ही याच्यावरून टेबलवरून व्हॅल्यू तयार करायचं या रजिस्टरच्या. हे एक्झाम्पल हे असतंच एक्झामला, लक्षात ठेवा. हे एक्झाम्पल असतंच एक्झामला. त्याच्यावर 2 मार्क एक्झाम्पल आपल्याला मेनली असतेच. सोपं आहे. हे टेबल तुमच्या एकदा लक्षात राहिलं की नाही काय अडचण. हे कलर तुम्ही घेतलं होतं बी रॉय ग्रेट बिटन बॉय गोल्डन सिल्वर नोकरी. इथं कोड तुम्हाला माहिती आहे 0 1 2 3 up to 9. मल्टीप्लायर माहिती आहे 1 10 to 1 2 3 up to 9 and 10 to -1 and 10 to -2. टॉलरन्स तुम्हाला माहिती आहे. लास्ट 3 कलर टॉलरन्स आहे प्लस or minus 5%, plus or minus 10%, plus or minus 20%. So this is the example, and now we study about the next lecture we study about the EMF and internal regions of the same. Thank you.